ഹലോ, അക്ബർ അക്കാഡമിയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം. സെറ്റ് ജനുവരി 2024 പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റേതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഐഡിയാസ് ഓഫ് വാർ ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ്. ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. അത് കാണാത്തവർ അതും കൂടി കണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കണം. ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിലെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. സെറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എക്സാം എഴുതുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടി ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. ഐഡിയാസ് ഓഫ് വാർ ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. Cicero defines war broadly as a contention by force. Contention means തർക്കം, വാദം എന്നൊക്കെയാണ്. തോമസ് ഹോബ്സ് noted that war is also an attitude. Nature of war related to conflicts of war, nationalism, ethics, genocide, religion, ideologies and also Cold War, East-West capital democracy. Conflicts of interest. Territorial dispute, control of government boundary, etc. Nature of war related to conflict of war, conflict of interest. Conflict of war includes nationalism, ethics, genocide, religion, ideologies and also Cold War, East-West capital democracy. Conflict of interest, territorial dispute, control of government boundary, etc. Types of war by geography. Homogenic war, total war to determine entire world order. Examples World War First, World War Second. ടൈപ്സ് ഓഫ് വാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ വാർ, ടോട്ടൽ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് വാർ, ലിമിറ്റഡ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് വാർ. ടോട്ടൽ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് വാർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് 2 or more sovereign state. എക്സാമ്പിൾ വാർ ബിറ്റ്വീൻ UK ആൻഡ് ഇറാൻ. Limited interstate war. Wars are waged or limited purpose like border security. India-Pak war. Limited interstate വാറിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്ത്യ-പാക് വാർ. ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ വാറിന് എക്സാമ്പിളാണ് വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ്, വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ്. ടോട്ടൽ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് വാറിന് എക്സാമ്പിളാണ് വാർ ബിറ്റ്വീൻ UK ആൻഡ് ഇറാൻ. ലിമിറ്റഡ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് വാറിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്ത്യ-പാക് വാർ. Next, internal or civil war. Civil war often the most bloody war and brutal war. American Civil War bloodier than any other interstate war. By magnitude, the financial cost of war must also be considered as must the amount of destruction involved. Types of weapons. We can distinguish between nuclear power weapons and non-nuclear power weapons. Only 2 nuclear weapons have been used in the course of warfare, both by the USA in the Second World War. First, Hiroshima named Little Boy. Second, Nagasaki named Fat Man. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ അവസാനം ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും അമേരിക്ക ബോംബിട്ടായിരുന്നല്ലോ. ന്യൂക്ലിയർ പവറുള്ള ബോംബാണ് ഇട്ടത്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹിരോഷിമയിൽ ഇട്ടത് ലിറ്റിൽ ബോയിയും നാഗസാക്കിയിൽ ഇട്ടത് ഫാറ്റ്മാനും. ഓഗസ്റ്റ് 6-നും ഓഗസ്റ്റ് 9-നും 1945, ഓഗസ്റ്റ് 6 ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് 9. വെപ്പൺ ഓഫ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അപ്ലൈ ഫോർ 4 categories ഓഫ് വെപ്പൺസ്. കെമിക്കൽ, ബയോളജിക്കൽ, ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് റേഡിയോളജിക്കൽ വെപ്പൺസ്. കെമിക്കൽ, ബയോളജിക്കൽ, ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് റേഡിയോളജിക്കൽ വെപ്പൺസ്. ഇൻ കെമിക്കൽ വാർഫെയർ, നെർവ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് TS ഗ്യാസ് ആർ ദ 2 modern examples. Biological warfare is also known as germs warfare. Example bacteria, virus and fungi. Asymmetrical war is waged between unequal combatants, suicide bombers, human bomb, etc. Asymmetrical means ഒരുപോലെ അല്ലാത്തത്. ഒരുപോലെ അല്ലാത്ത രണ്ട് വശങ്ങളെയാണ് അസമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അസമെട്രിക്കൽ വാർ ഈസ് വേജ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ അൺഈക്വൽ കമ്പാറ്റൻസ്, സൂയിസൈഡ് ബോംബേഴ്സ് ഓർ ഹ്യൂമൻ ബോംബ്, എക്സെട്ര. Arms race. Competition for military supremacy between 2 powers, especially for the most weapons and the best military technology. There is no
goal in absolute terms but only a relative aims of staying ahead of the other competitions in rank of knowledge. Arms control is an umbrella term form of restriction upon the development, production, stockpiling, proliferation. Aims break the security dilemma, mutual security, cost reduction, damage limitation. The predominant goal of arms control traditional theory has developed in the late 1950s and early 1960s. Deterrence is a strategy intended to dissuade an adversary from undertaking an action not yet started or to prevent them from doing something that another state desires. Deterrence means ആക്രമണത്തെ തടുക്കുന്നതിനുള്ള ആയുധം. Dual deterrence, when any state playing leading role and conflicts between any other two states where leading states want to keep both of them away from their desires and continue the existing situations. Disarmament as a process, the process of eliminating weapons. Disarmament as a end state, the absence of weapons or no weapons. Disarmament treaties, SALT first 1972. It is an anti-ballistic missile treaty. അത് ABM എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. SALT first is an anti-ballistic missile treaty. The strategic arms limitation talk. The strategic arms limitation talk. SALT means the strategic arms limitation talk between USA and Soviet Union. USA നിന്ന് നിക്സണും സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ബ്രഷ്നെവ് held in Helsinki, Finland. SALT second 1979. US chose not to ratify the treaty in response to the Soviet invasion of Afghanistan 1986. SALT second to withdraw. Arms Limitations Treaties, PTBT or LTBT 1963. Kennedy banned nuclear tests in the atmosphere, under water and space. However, neither China nor France signed. NPT 1968. Established by us USA, USSR, UK, France, China and nuclear weapon states and non-nuclear state prohibited from processing, manufacturing for acquiring nuclear weapons. 187 countries signed, committed to goal of nuclear disarmament. START first 1991. START, Strategic Arms Reduction Treaty, signed between George H.W. Bush and Gorbachev. Reduced warheads from 10,000 to 6,000 per side. START second 1993. Reduced long-range missile and nuclear warheads from 6,000 per side to 3,500 to 3,000 per side. STAR third proposed for 2007 but never signed. CTBT 1996. Prohibits all nuclear test explosion in all environment. CTBT signed 180 states, ratified by 148 states. USA signed but not ratified. New START 2010, signed at Prague in 2010, cut 1550 warheads. Yet to ratify by US Senate and State Duma. In 1954, India became the first country to seek a complete nuclear test ban. In 1954, India became the first country to seek a complete nuclear test ban. 1962, Cuban Missile Crisis. 1919, League of Nations. 1945, United Nations. 1899, The Hague Convention, Pacific Settlement of International Dispute. 1957, European Convention. 1961, Vienna Convention. 1990, Conventional Arms Cut Treaty. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇയേഴ്സാണ്, ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്.
Next, Article 52 of UN Charter. Member of UN to establish the regional arrangement or agencies for maintenance, international peace and security. Article 52 of UN Charter. Member of UN to establish the regional arrangement or agencies for maintenance, international peace and security. World order means specially a set of arrangement established internationally for presenting global political stability. Some components of world order are UN, IMF, WTO, NGO, etc. International law is a set of rules generally regarded and accepted as binding in relation between states and nations. Sources of international law: treaties and other conventions, customs and expectations, general principle. Judicial decision, opinion or text writing. These are the sources of international law. Role of international law: maintain world peace as an instrument of diplomacy, a framework of cooperation, an instrument of deterrence, as a means of security, protection of human rights. Intervention, in term of international law, is the term used for the forcible or dictatorial interference of a country or sovereign state in the internal or external affairs of another. Interference of state can never be unlawful if it is for the sake of humanity or done by request. Sake of humanity or done by request. Methods of intervention: military, subversive, economic or diplomatic. Military, subversive, economic or diplomatic. UNSC Resolution 1973 on the situation in Libya is a measure that was adopted in 17th March 2011, which was proposed by French, Lebanon, UK. International Law Commission was established by UN General Assembly in 1948. Universal Declaration of Human Rights 1948, 10th December adopted by the UN General Assembly. ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ ചോദിക്കാം. വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാത്തത്. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.